Si tienes esta moneda, podrías convertir, literalmente, en una de las personas más ricas del mundo sin haberlo imaginado jamás. Imaginate descubrir que algo tan pequeño, tan común, tan olvidado como un simple quarter de 2020, escondido quizá en un cajón, entre billetes viejos o dentro de una lata llena de monedas que nunca usas, de pronto se transforma en la llave de una fortuna que jamás pensas tener. Una pieza diminuta que podría cambiar tu vida de un día para otro. Elevar tu historia a una de esas que la gente escucha y dice: Esto solo le pasa a los afortunados de verdad. Porque a veces, la riqueza no liga desde un gran negocio, ni desde una herencia inesperada, ni desde un golpe de suerte en la bolsa. A veces la riqueza liga en forma de una moneda que todos creen común, pero que pocos saben que es extraordinaria. Y tú podrías estar a punto de descubrirlo. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy te voy a contar una historia que no solo captura la imaginación, sino que te hará correr, literalmente, a revisar cada moneda del 2020 que tengas guardada. Porque lo que estás a punto de escuchar no es un mito, no es un rumor, no es una exageración, es la revelación del verdadero tesoro moderno escondido en el bolsillo de millones de personas. Una historia donde una pieza de apenas 5.67 gramos se transforma en un símbolo de fortuna. Historia y misterio. Una moneda que nació como cualquier otra pero que terminó convirtiéndose en una leyenda de colección. Una de esas que los expertos buscan, que los coleccionistas desean, y que solo unos pocos afortunados tendrán la suerte de encontrar. Cuando en el año 2020 el mundo atravesaba uno de los momentos más caóticos, tensos y extraños de la historia moderna. Mientras las calles se vaciaban, los comercios cerraban, y el silencio invadía ciudades enteras, la casa de la moneda de Estados Unidos seguía funcionando, creando países que, sin saberlo, se convertirían en testigos del tiempo. Monedas que circularían en bolsillos nerviosos, en compras rápidas, en manos que cambiaban billetes por productos esenciales. El 2020 marcó un antes y un después en la vida de millones de personas, y, curiosamente, también marcó un antes y un después en el universo de la numismática. Porque entre las miles de monedas producidas, unas pocas, muy pocas, quedaron impregnadas de un detalle especial, una combinación de factores que las harían brillar por encima del resto. Y ahí es donde empieza nuestro viaje. Imagina la cinta transportadora avanzando, miles de planchets metálicos preparándose para recibir el golpe preciso que los transformaría en quarters. La presión, la velocidad, la vibración de la maquinaria, el eco metálico llenando el aire. Nada parecía distinto, nada parecía prever que algunas de esos países serían diferentes. Sin embargo, en ese preciso aparentemente rutinario nació una de las monedas más fascinantes del siglo XXI, un quarter 2020 con una particularidad tan sutil como poderosa, tan discreta como valiosa, tan rara que ni siquiera los trabajadores de la propia casa de la moneda imaginaron lo que estaban creando ese día, mientras la maquinaria avanzaba. Una pequeña variación, una presión mínima, una alineación microscópica distinta, provocó que unos cuantos ejemplares salieran con un detalle que más tarde sería identificado por expertos como una marca unusual. Y fue justo ese detalle el que transformó esas monedas en tesoros modernos,
Países buscados intensamente por coleccionistas dispuestos a pagar cifras que parecen imposibles por algo tan pequeño, pero tan significativo para quienes entienden el valor histórico y técnico detrás de una revisa numismática. Con el paso de los meses, mientras las monedas entraban en circulación, nadie sabía que aquellos países especiales estaban escondidos entre millones de cuartos comunes. Pasaban de mano en mano, viajando a supermercados, gasolineras, máquinas expendedoras, y tal vez incluso cruzando estados enteros en que nadie suspectará que estaban tocando un fragmento de historia. Una moneda que parecía igual a todas, pero que no lo era. Como un tesoro camuflado frente a millones de ojos que nunca se dieron cuenta. La verdadera atención comenzó cuando algunos coleccionistas, siempre atentos, empezaron a notar diferencias. Un relieve más marcado, un brillo inusual, un detalle microscópico en la superficie que no coincidía con las versiones estándar. Al principio, muchos pensaron que era solo desgaste, variaciones normales del proceso de acuñación, nada fuera de lo común. Pero pronto, la comunidad numismática empezó a conectar pistas. Esas pequeñas diferencias no eran casualidad. Era el nacimiento de una variante rara que solo aparece una vez cada muchos años. Una de esos países que con el tiempo se convierten en leyenda. Ahí empezó la locura. Las búsquedas. Las sospechas. Las comparaciones. Las revisiones con lupa. La emoción de quienes encontraban una que parecía distinta. La decepción de quienes descubrían que era solo una coincidencia. Y el misterio fue creciendo, alimentando la idea de que en algún lugar, entre las monedas que todos creen sin importancia, se escondía una pieza casi imposible de encontrar. Una que elevaba su valor hasta una cifra que muy pocos podrían creer. Las historias comenzaron a circular entre coleccionistas. Alguien encontró una en un bolsillo olvidado. Otra persona la descubrió. Si tienes esta moneda, podrías estar sosteniendo en tus manos una de las países más históricas, más buscadas y más sorprendentes que jamás hayan salido de Estados Unidos. Y lo mejor de todo es que quizá llevas años sin darte cuenta. Imagine descubrir que ese simple quarter con la fecha doble, ese 1776 to 1976 que siempre vis como una moneda común, podría ser la leva una riqueza que jamás pensas tener. Sí, así de increíble. Una paisa que millones han tenido, pero muy pocos han observado con la atención necesaria. Una moneda que pasó desapercibida en bolsillos, cajones y carteras, pero que hoy puede convertir a su dueño en una de esas personas que cambian su destino con un solo descubrimiento. Bienvenidos, de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes, misteriosas y poderosas del mundo numismático. La historia del cuarto bicentenario de Estados Unidos, ese que celebra los 200 años de independencia y que esconde una variante tan rara, tan especial y tan codiciada que se ha convertido en una verdadera leyenda moderna. Una moneda que se ha mezclado entre millones de países comunes, pero que guarda dentro de ella un brillo único, casi mítico, reservado solo para los ojos entrenados. Y quizá, solo quizá, tú tengas una de esas joyas sin saberlo. Todo comienza en 1975, cuando la Casa de la Moneda de Estados Unidos se preparaba para un aniversario histórico. 200 años desde la firma de la Declaración de Independencia. Un evento tan importante que merecía una conmemoración nacional.
por primera vez en décadas, así decidió que las monedas de circulación tendrían un destino totalmente distinto al habitual. Se abrieron concursos, así revisaron miles de propuestas y finalmente nació una de las imágenes más icónicas, el tamborilero revolucionario, el símbolo del espíritu americano del siglo XVIII, un retrato del pasado grabado en una moneda del presente dada diferencia de otras épocas. Esta vez la producción debía ser enorme. Se acudieron millones de estas monedas para que circularan por todo el país. El objetivo era que cada ciudadano pudiera tener un pedazo del aniversario, una especie de recuerdo nacional en forma de quarter. Pero como siempre ocurre en la numismática, entre tantos millones de ejemplares, existieron unos pocos, poquísimos, que nacieron distintos. No por intención, no por destino especial, sino por pura coincidencia, por esas mínimas variaciones que solo ocurren una vez en cada generación. Mientras las máquinas de la casa de la moneda golpeaban miles de planchets de cobre y níquel, mientras la presión marcaba cada detalle del tamborilero y las estrellas que rodean el número 1776 to 1976. Algunos países recibieron un acabado distinto, un brillo inusual, una presión más profunda, un borde más perfecto, una mezcla metálica más limpia. Algunos quarters especiales incluso fueron fabricados en un metal diferente al común, algo que muy pocos saben. Y esos son los que, con el paso de los años, han adquirido fama, misterio y un valor que supera cualquier expectativa. La mayoría de las personas recibió esos quarters bicentenarios sin prestarles mucha atención. Los usaron para comprar gasolina, para máquinas expendedoras, para dar cambio en tiendas, para pagar estacionamientos. Paran de mano en mano como cualquier moneda normal, sin que nadie les dedicara ni un segundo de reflexión. Pero entre toda esa rutina cotidiana, algunas monedas especiales viajaban silenciosamente por el país, mezclándose en transacciones diarias en que nadie supiera que estaban ante una Revisa que algún día cambiaría la forma en que se valoran las monedas conmemorativas. Dada medida que pasaron los años, coleccionistas comenzaron a observar diferencias. Notaron que algunos quarters eran más definidos, con un relieve más profundo, una textura más nítida, un sonido más limpio al caer sobre una superficie. Y esas primeras observaciones fueron las que despertaron la sospecha de que algo especial se escondía entre la producción masiva. Conforme la investigación avanzó, se descubrió que ciertos países habían sido fabricadas en plata, mientras que otros tenían características únicas en el estampado. Y de esas, una sola variante se convirtió en uno de los santos griots de la numismática moderna, el quarter bicentenario con acabado excepcional, estado perfecto, brillo original y características de acuñación extremadamente raras. Con el paso del tiempo, mientras millones de personas olvidaban estas monedas en frascos de vidrio o en cajas viejas, el interés por ellas comenzó a resurgir. Los expertos comenzaron a examinarlas con microscopios digitales, lámparas especiales, herramientas de medición y sistemas de clasificación modernos. Y ahí lo vieron. Apenas un puñado conservaba la perfección absoluta, la pureza metálica correcta, la precisión exacta que solo aparece en una acuñación extraordinaria. Esa pequeñísima lead de monedas se convirtió en el objeto de deseo de coleccionistas, inversionistas y estudiosos de la historia monetaria estadounidense. La historia que más sorprende es la de personas que encontraron uno de estos ejemplares sin saberlo.
Una mujer de Texas que tenía un puñado de coins en una caja metálica desde los años 80 y que, entre ellas, estaba una de las versiones más impecables. Un hombre de California que la descubrió en el cambio de una compra de comestibles. La guardó porque le gustó el tamborilero. Y décadas después descubrió que su moneda era una de las variantes más perfectas jamás vistas. Historias que parecen sacadas de películas, pero que son tan reales como el metal grabado en esos países y tú podrías ser el próximo protagonista. Porque esa moneda, ese quarter bicentenario que tanta gente pasa por alto, podría estar ahora mismo entre tus cosas, esperando que alguien la observe con la atención que merece. YSI resulta ser una de las variantes excepcionales, una de esas que prácticamente no existen en circulación. Entonces tu vida podría cambiar de un momento a otro y después de todo este recorrido, de entender su historia, su rareza, su importancia y el poder que este país tiene en el mundo numismático. Aquí viene el momento que estabas esperando. Si tienes esta moneda guardada en tu casa, podrías estar sosteniendo uno de los secretos mejor escondidos de la numismática moderna. Porque a veces, la riqueza no liga en forma de oro, no liga en forma de joyas, no liga en forma de billetes. A veces liga disfrazada de una moneda que todos creen común, una paisa tan silenciosa y tan humilde que jamás imaginarías que pudiera cambiar tu vida. Pero si tienes el quarter de 1989 correcto, ese pequeño disco metálico podría convertir en una de las personas más afortunadas del planeta. Sí, así de impactante. Una moneda que miles han visto, pero solo unos pocos han reconocido por lo que realmente es. Un tesoro moderno escondido a simple vista. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy te voy a contar una historia que te hará revisar cada bolsillo, cada cajón, cada huchalina de monedas que hay recuerdos que existen. Porque el quarter 1989 no es solo una moneda más de circulación. Es una paisa marcada por un año de transición, por cambios tecnológicos, por errores microscópicos y por variantes que solo los ojos más expertos logran detectar. Y entre todas esas monedas que circularán por tiendas, supermercados, máquinas expendedoras, estaciones de gasolina y miles de transacciones cotidianas, nacieron algunos países tan excepcionales, tan especiales, tan distintas, que hoy son casi imposibles de encontrar. Para entender por qué este quarter se volvió una joya numismática, tenemos que regresar a 1989, un año lleno de cambios globales. El mundo se movía hacia una nueva era, la tecnología avanzaba, la economía se transformaba, y en medio de todo eso, la casa de la moneda de Estados Unidos mantenía una producción constante para abastecer la circulación del país. Las máquinas golpeaban miles de planchets metálicos cada hora. El ruido era ensordecedor, un ritmo metálico perfecto, una coreografía industrial donde cada impacto daba forma al retrato de George Washington en el inverso, y a la águila desplegada en el reverso. Símbolo de fuerza y unidad nacional. Nada parecía fuera de lo normal. Era un año más de producción. Pero lo fascinante es que en ese preciso, donde aparentemente todo es controlado, medido y preciso, siempre existe un margen, un espacio microscópico donde ocurre lo imposible. Errors, variantes, pequeñas imperfecciones que terminan creando países únicos. Estas particularidades son las que los coleccionistas buscan,
porque son los que convierten una moneda de 25 centavos en una paisa capaz de alcanzar cifras que rozan lo increíble. Mientras los centos transportadores avanzaban y las monedas caen en enormes contenedores. Unas pocas países salieron del molde con características inusuales. Golpes dobles. Alineaciones descentradas, relieves exagerados, detalles inusuales en las letras, gritas microscópicas en el trocal, presión irregular del estampado y incluso ligeras desviaciones en el board. Estos pequeños accidentes, que para cualquiera serían imperceptibles, para los numismáticos son marcas de identidad, señales de rareza y escasez, pruebas de que estás frente a una paisa que prácticamente no existe en circulación masiva. Con el paso de los años, la mayoría de los quarters de 1989 se gastaron, se rayaron, se golpearon, se perdieron. Algunos terminaron en máquinas contadoras, otros en manos de coleccionistas, pero la gran mayoría desapareció en la rutina diaria del país. Sin embargo, las variantes raras sobrevivieron silenciosamente, escondidas en cajas olvidadas, en colecciones familiares, en cajones llenos de monedas que nadie revisa desde hace décadas. Lo más fascinante es que muchos dueños de estos países no tienen idea de lo que poseen. Un hombre en Florida encontró uno de estos quarters raros dentro de un tarro de vidrio que perteneció a su abuelo. Una mujer en Colorado tenía uno mezclado en su cartera desde los años 90, y nunca lo había mirado con atención. Historias que parecen casualidades, pero que demuestran que estas monedas pueden aparecer en los lugares más inesperados. Lo que realmente hace especial a la variante rara del quarter de 1989 no es solo su aspecto distinto, sino su condición. Porque para alcanzar un valor extraordinario, la moneda debe estar casi perfecta, sin golpes, sin desgaste, sin rayones visibles, con un brillo original que solo se conserva cuando la paisa fue guardada desde el primer. Si tienes esta moneda guardada en tu casa, podrías estar sosteniendo uno de los secretos mejor escondidos de la numismática moderna. Porque a veces, la riqueza no liga en forma de oro, no liga en forma de joyas, no liga en forma de billetes. A veces liga disfrazada de una moneda que todos creen común. Una paisa tan silenciosa y tan humilde que jamás imaginarías que pudiera cambiar tu vida. Pero si tienes el quarter de 1989 correcto, ese pequeño disco metálico podría convertir en una de las personas más afortunadas del planeta. Sí, así de impactante. Una moneda que miles han visto, pero solo unos pocos han reconocido por lo que realmente es. Un tesoro moderno escondido a simple vista. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy te voy a contar una historia que te hará revisar cada bolsillo, cada cajón, cada huchalina de monedas que hay recuerdos que existen. Porque el quarter 1989 no es solo una moneda más de circulación. Es una paisa marcada por un año de transición, por cambios tecnológicos, por errores microscópicos y por variantes que solo los ojos más expertos logran detectar. Y entre todas esas monedas que circularon por tiendas, supermercados, máquinas expendidoras, estaciones de gasolina y miles de transacciones cotidianas, nacieron algunos países tan excepcionales, tan especiales, tan distintas, que hoy son casi imposibles de encontrar. Para entender por qué este quarter se volvió una joya numismática, tenemos que regresar a 1989, un año lleno de cambios globales. El mundo se movía hacia una nueva era, la tecnología avanzaba, la economía se transformaba,
y en medio de todo eso, la casa de la moneda de Estados Unidos mantenía una producción constante para abastecer la circulación del país. Las máquinas golpeaban miles de planchettes metálicos cada hora. El ruido era ensordecedor, un ritmo metálico perfecto, una coreografía industrial donde cada impacto daba forma al retrato de George Washington en el anverso, y a la águila desplegada en el reverso, símbolo de fuerza y unidad nacional. Nada parecía fuera de lo normal. Era un año más de producción. Pero lo fascinante es que en ese preciso, donde aparentemente todo es controlado, medido y preciso, siempre existe un margen, un espacio microscópico donde ocurre lo imposible. Errors, variants, pequeñas imperfecciones que terminan creando países únicos. Estas particularidades son las que los coleccionistas buscan, porque son las que convierten una moneda de 25 centavos en una pieza capaz de alcanzar cifras que rozan lo increíble. Mientras las cintas transportadoras avanzaban y las monedas caen en enormes contenedores. Unas pocas países salieron del molde con características inusuales. Golpes dobles. Alineaciones descentradas, relieves exagerados, detalles inusuales en las letras, grietas microscópicas en el trocal, presión irregular del estampado y incluso ligeras desviaciones en el borde. Estos pequeños accidentes, que para cualquiera serían imperceptibles, para los numismáticos son marcas de identidad, señales de rareza y escasez, pruebas de que estás frente a una pieza que prácticamente no existe en circulación masiva. Con el paso de los años, la mayoría de los quarters de 1989 se gastaron, se rayaron, se golpearon, se perdieron. Algunos terminaron en máquinas contadoras, otros en manos de coleccionistas, pero la gran mayoría desapareció en la rutina diaria del país. Sin embargo, las variantes raras sobrevivieron silenciosamente, escondidas en cajas olvidadas, en colecciones familiares, en cajones llenos de monedas que nadie revisa desde hace décadas. Lo más fascinante es que muchos dueños de estos países no tienen idea de lo que poseen. Un hombre en Florida encontró uno de estos quarters raros dentro de un tarro de vidrio que perteneció a su abuelo. Una mujer en Colorado tenía uno mezclado en su cartera desde los años 90, y nunca lo había mirado con atención. Historias que parecen casualidades, pero que demuestran que estas monedas pueden aparecer en los lugares más inesperados. Lo que realmente hace especial a la variante rara del quarter de 1989 no es solo su aspecto distinto, sino su condición. Porque para alcanzar un valor extraordinario, la moneda debe estar casi perfecta, sin golpes, sin desgaste, sin rayones visibles, con un brillo original que solo se conserva cuando la pieza fue guardada desde el primer.